Namaste everyone, welcome to another beautiful night because it's night today and I'm making this video in the night. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. So today's video is about how to clean your cameras, your DSLR, your GoPro, your Insta360. How do you maintain it after you finish a ride? ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ರೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ DSLR, GoPro, Insta360 ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. So I'm just making a small video on how I maintain my cameras after every ride or every shoot. So this video is about that. So I've taken a microfiber cloth, a kitchen towel. This is isopropyl alcohol. You should dilute this with water. So I have water in this container which is mixed with isopropyl alcohol. ಸೊ ಇದು ಐಸೋಪ್ರೋಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀರು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ, ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು DSLR ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಲೀನ್ ದ DSLR ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಮೈ DSLR. ಇದು ನಾನು ಪೆನುಕೊಂಡ ರೈಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ DSLR ಆನ್ ದ ಪೆನುಕೊಂಡ ರೈಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ camera cleaning kit. I have already mixed the isopropyl alcohol with water. So first I will take the brush. First idon brush tagolana, camera cleaning brush. First remove the lens cap and dust this. Don't press too much, just superficial. Okay, close back the lens cap. Do the same thing in the viewfinder. So viewfinder lens ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಡಿಲಿ ಡಸ್ಟ್ನ ಅಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಜಿಟೇಟ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. Some people use toothbrush also. You can use a toothbrush also. Okay, the same thing I'll do it for my lens. I've lost the cap. I have to find the cap for this. So this is a lot dirtier. Yeah, that's it. So once I'm done with dusting ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ I'll keep this aside. Air blower. This is called air blower. I'll take this air blower and I will just squirt some air everywhere. Let me keep this aside. On side ಗಿಡನ. Next microfiber cloth ತಗೊಂಡು one corner of the microfiber cloth, dip it in the water and isopropyl alcohol. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಐಸೋಪ್ರೋಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನೀರಿಂದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಸೋಪ್ರೋಪಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ.
Then kind of make the microfiber cloth like this and clean the viewfinder. So once you're done cleaning the exterior, you have to don't go completely but slightly you have to clean the interior. I'll tell you how. So ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಲೆನ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಲೆನ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಡಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಲೋವರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲೋವರ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಏರ್ ಎಟ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್. Okay, then I will take the lens again and I will close the lens. Once you are done with this, ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಫ್ ಐ click on that, you get auto cleaning, clean now, clean manually. Let us go to clean now. Okay, don't move the camera, just hold it. Sensor iವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. One more time, let us repeat this one more time. Now see, it's done. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ನಾವು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಟೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಇದಾಯಿತು, ಒಳಗಡೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಚೆ ಕಡೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಇಟ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ microfiber cloth inside. All you have to use the blower. All you have to do is use the blower and blow some air to kick the dust particles out. So exterior clean ಆಯಿತು, ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, so this is done. Keep the camera side ಇಡೋಣ. ಇವಾಗ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಾಸ್ ವೆಟ್. ನಾವು ಐ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ವೆಟ್ ವಿತ್ isopropyl alcohol. And I have UV filters here. I'll just dab a little. As soon as I clean, I'll close the cap. You can see I have UV filters everywhere, almost all the lenses. Done with the lens ತಗೊಂಡು next I'll take my Insta360. So lens clean ಮಾಡಿದ ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the cloth, the part where I used to clean the lens with the isopropyl alcohol and water, with the same thing I will clean the screen and the lens here. I'll dry it. And with the other side I'll clean the body.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಧೂಳಿದೆ ನೋಡಿ. Done, I'll just dry it and that's it. This is done. As easy as that. Very simple way. All these cameras. Now finally I will remove the GoPro and then I will clean that also. So my DSLR clean ಆಯಿತು. My DSLR is cleaned. All my lenses are cleaned. Insta360 is cleaned. Now I have taken the GoPro of the tripod. I'll be cleaning here. You can see it's very dusty from the last ride. So first let me agitate the dust. Pull it out. Once that's done, I'll take the polymer, isopropyl alcohol ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. So there shouldn't be much water. You should drain the water properly before using it, not too much of water. Once the exterior is cleaned, I will take the medium mode out. ಆಚೆ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮೋಡ್ ಆಚೆ ತೆಗಿತೀವಿ. So that's it. A simple and easy way to clean your cameras after your ride or shoots. If you do this regularly, even the exterior of the camera will be good, and the dust particles will not be on the lens, and your photos and videos will be crispy clear. So ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀವು ತುಂಬ ಧೂಳಿರೋ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಥವಾ ರೈಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.